ndakafarara nekupinda mutreni zuva ranhasi. Ndingoti dai zvanga zvawanda zvirambe zvichifamba zvitima nekuti kuzuko makumbo aitorwadza nekumira. Saka ndikuti chitima ichi chaunza ashandi kwatiri isu vagari. Saka ndoda kutenda nechitima ichi. Paunzwa sevhisi yemufambo secity iri zukuko yaita partner neNRZ. Takanga taomerwa panyaya yekufamba netransport pataiti takasvika kumakombo vanga kuchaja $50. Izvo zvakasisa manejeri panyaya yekuti tese tinenge takaomerwa vane chikoro vanoda kurawo mabhasi sinzi zvikoro zvavhurwa. Saka ndinokumbira kuti vabereki nevese vanoshandisa sevhisi iyoyi vasazobhandalaiza zvinhu zvatinosenzesa nekuti ndo pochinatira kuhwa iyoyi. Iyozve panga pane mashoko akafamba ekuti zuku ida zotorwa sevhisi neNRZ. Apo NRZ yakanga yatotadza kutotadza kutorana this service. Saka tongoti dai vakaramba kadaro. This matches any that we have used in terms of comfort, keeping to the timetable, and the lack of rowdiness on the train. Actually, in some other metropolitan cities, you would find that you feel unsafe because there will be drunk people and who would be very, very rowdy and to make you uncomfortable. But in this one, we were very comfortable. People were seated decently having conversations. Women felt settled. Nobody was being molested. Even when it got a bit darker, it was still okay. Everybody was decent and very courteous towards one another. Completely different from a scenario you see at in a combi, or you witness it in some of the buses, or forget about shika, can't even talk about those. This is modern. Yes, the carriages might be old. There is a little bit of touch-ups that are needed. There's no question about that. We need lighting in there because, as you see now, it's darker, and people will feel safer if there's more lighting. But it's the safest mode of travel, and we also got here on time. Timekeeping is another thing. We didn't run into traffic. We were not congested. We were not, gridlocked somewhere else, which you get when you're driving. So yeah, government is taking this country in the right direction on this one. What's going to happen is the carriages are going to get more modern. So yes, this is a good start. Trajectory in the right direction. Now we'll modernize, and when we talk about the railway system, we're saying everything from the lighting, from the tracks themselves to the carriages and so forth. The whole system is going to be modernized. That's the direction we're taking as government. This is for you and me. We benefit from this. It's correct that we have seen people vandalizing transformers, vandalizing any national asset that they come across. There is no need to vandalize our railway lines. You compromise safety, you compromise, we waste money, pretty much. Recycling money, putting the money in the same place that we've invested it before. So let's take our national assets like their personal assets. It's part of a sign of patriotism, actually. Respecting the national assets, and it's in the national interest. nekubetserwa kwataita nezvine kufambisa nechitima. Isusu sevagari vekubudiriro Caps tanga tine dambudziko rakakura zvakanyanya nenyaya yetransport, but nekuya kwaita chitima aiwa tiri kunzwa kufara nekuti zvatirerukira. Taakungoziva kuti tikapedza basa tiri kungoenda tonokwira chitima. Makuseni zvekare tikamuka tikaenda kuchitima tinosvika tichitiwana. Saka tinongoti dai charamba tichifamba chitibetsere zvakanyanya isu vagari vekubudiriro nevekumufa kwose. Tanzwa kufara uye nekurerukirwa nekuti tawana tsoka dzerwendo dzakanaka chaizvo.